Here we go. Nah, recording in progress ya. Oke, Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Honorable wabarakatuh. Mrs. Dian Ekowati, honorable all of our friends in our class. Okay, in today's meeting, this is our part in presenting our material, and our material is lexical expression from group 8. Next. And our members here, there is Muhammad Bagja Ramadan, Muhammad Ibnu Syaifur Rahman, and Nisa Lailul Qadriyah. So the first material is the definition, will be delivered by Muhammad Ibnu. For Muhammad Ibnu, the time is yours. Okay, thank you, Nisa. And I, Muhammad Ibnu, will explain about the definition. Two materials about didactic expression and personal deixis. Okay. The word deixis comes from the Greek adjective deiktikos, meaning pointing, indicative. Deixis is the marking of your orientation or position of entities and events with respect to certain point of reference. Consider this following sentence addressed to a waiter by a restaurant customer while pointing to items on a menu. I want this dish, and this dish. To interpret this utterance, the waiter must have information about who I refer to, about the time at which the utterance is produced, and about what the three pronoun phrases this dish refers to. We say that I is a deictic expression, and so are the present tense form of the verb and the three noun phrase this dish. Our ability to interpret them enables us to interpret the sentence. Jadi maksudnya apa deixis ini? Nah, berdasarkan penjelasan di sini, deixis is the marking of the orientation or position of entities and events with respect to certain points. Berarti maksudnya itu orientasi atau posisi dari entitas atau sesuatu, events atau kejadian with respect to certain points of reference. Nah, kalau misalnya kita lihat di contoh ini, I want this dish. Nah, dijelaskan kalau I itu adalah deictic expression. Nah, maksudnya orientation or position of entities. Nah, I di sini berarti termasuk ke dalam position of entities. Posisi I ini sebagai apa? Misalnya sebagai saya. Nah, termasuk juga present verb, present tense form of the verb. Nah, kalimat ini termasuk ke dalam bentuk present tense. Nah, itu termasuk ke dalam deictic juga, deictic expression juga. Dan the three nouns phrases this dish. Nah, this dish, apa yang dimaksud di sini? Kalau kita memasukkan kalimat ini ke dalam konteks restoran, yaitu waiter yang sedang melayani pelanggan, maka this dish itu kan termasuk ke dalam position of entities. Berarti di mana si pelayan ini sedang memilih menu, ya menu. Nah, itu definisi dari deictic expression. Next is personal deixis. Many of the utterances that we produce in daily are comments or questions about ourselves or our interlocutors. The example, I really should be going now. Did you return the video I asked you to? In this family, we never smoke and seldom drink. The pronoun I, you, and we, along with she, he, it, and they, and alternative forms, are markers of personal deixis. Nah, masuk personal deixis, kalau menurut saya bisa dimasuk ke dalam person atau orang. Deixis personal, yang artinya I, you, we, she, he, it, yang notabene itu adalah person, orang. Kita menyebut di kita sebagai I, kalau adalah you,
kita lalui. Nah, itu termasuk ke dalam personal deiksis, and I think hence the name personal deiksis. We use these pronouns, we orient our utterance with respect to ourselves or interlocutors and third parties. Okay, I think that's all for me. Next is personal deiksis, which will be explained by our friend Muhammad Bagja. Is that right? Okay, Ibnu, thanks for your permission. Okay, guys, the next material will be bring by me, Muhammad Bagja Ramadan. And this session, I will try to share to you all about spatial basis and temporal basis. Okay, for the first is spatial basis. Okay, spatial basis is the marking of the orientation or position in space of the reference of linguistic expression. The categories of word most commonly used to express spatial basis are demonstrative, this or that, and adverb, here and there. Demonstrative and adverb of place are by no means the only categories that have spatial basic meaning. The directional verb go and come also carry identical information as do, bring, and take. Jadi spatial basis merupakan tanda dari sebuah keberadaan ataupun posisi suatu objek dari ekspresi linguistik, di mana kata yang biasa digunakan untuk mengekspresikan spatial basis ini berbentuk demonstratif, this atau that, ataupun dalam bentuk adverb, yaitu bentuknya here atau there. Tidak hanya bentuk tempat, spatial basis ini juga bisa berbentuk directional verb seperti go ataupun come, ataupun mengandung informasi detik seperti bring ataupun take. Okay, languages differ in terms of the number and meaning of demonstrative and adverb of place. The demonstrative system of English discusses only between this proximate of the speaker and that remote relative distance from the speaker. It is one of the simple system form. At the other extreme are languages such as Eskimo, which has maybe 30 demonstrative forms. All languages, however, the demonstrative system treats the speaker as the point of reference. Thus, the speaker is basic point on the reference of spatial basis. Beda bahasa, beda juga jumlah kata yang memaknai keberadaan suatu objek. Dalam sistem demonstratif bahasa Inggris ini yang paling simpel gitu. Hanya ada dua kata yang memaknai istilahnya. Yang pertama yaitu kata this yang memaknai bahwasanya objeknya dekat dengan speaker, dan yang kedua adalah that yang memaknai objeknya itu jauh dari speaker. Dan ini adalah sistem yang paling simpel ya jika dibandingkan dengan bahasa lain seperti bahasa Eskimo yang mempunyai sekitar 30 bentuk kata demonstratif itu. Walaupun begitu, semua bahasa pada dasarnya menempatkan speaker sebagai titik acuan keberadaan suatu objek yang dimaksud. Lanjut lagi ke penjelasan selanjutnya, yaitu many spatial basis system have three terms. Three term system fall into two categories. In one category, the meaning of the term are near the speaker, a little distant from the speaker, and far from the speaker. The Spanish demonstrative este, ese, equal has these three respective meanings. In another type of three-term demonstrative system, the term have the meaning near the speaker, near the hearer, and away from both speaker and hearer. These are Frisian examples of a system. Oke, jadi pada umumnya spatial basis ini mempunyai tiga bentuk, yang dimana nantinya terbagi menjadi dua kategori, yaitu kategori yang pertama tuh yang bentuknya yang pertamanya dekat dengan speaker, sedikit jauh dari speaker, dan jauh dari speaker. Dan ini sistemnya yang diambil dari bahasa Spanyol. Sementara yang kategori kedua ini, spatial basisnya berbentuk dekat dengan speaker, dekat dengan pendengar, dan jauh dari kedua speaker maupun pendengar. In both system, however, the speaker is taken as either the sole point of reference or as one of the point of reference. Jadi dari dua kategori sistem tersebut, pembicara tetap jadi titik acuannya tuh pembicara ataupun speaker menjadi acuan dari sumber
yaitu dari dua sumber gitu, maupun pembicara ataupun pendengar gitu. Oke, itu yang about spatial daisies. The next is temporal daisies ya. Okay, the third type of daisies is temporal daisies. The orientation or position of the reference of action and even in time. All languages have word and phrase that are inherently marked for temporal daisies, such as the English term like before, last year, tomorrow, now, and this evening. In many languages, temporal daisies can be marked for tense and called on the verb with affixes or expressed in independent morphem. Jadi temporal daisies adalah bentuk ketiga dari daisies yang menunjukkan posisi waktu pada sebuah kegiatan ataupun kejadian. Semua bahasa mempunyai kata ataupun frasa yang tetap untuk menandai temporal daisies ini. Dalam sistem bahasa Inggris, temporal daisies ini biasanya berbentuk kata ataupun frasa seperti kata before, last year, tomorrow, now, ataupun this evening. Dan kalaupun dalam bahasa lain, temporal daisies ini bisa ditandai baik itu melalui tenses and code of the verb with affixes ataupun dalam sebuah independent morphem. In English, you can make an obligatory. In English, you must make an obligatory choice between the past tense and the non-past tense form of verb. Di sini maksudnya apa? Dalam bahasa Inggris kita wajib nih memilih antara kalimat lampau ataupun kalimat non lampau untuk menandai temporal daisies ini. Contohnya seperti ini, ada I walk to school every day, itu non past tense, dan I walk to school every day, walked to school every day, itu menunjukkan past tense. Dan untuk temporal daisies yang menunjukkan kejadian yang akan datang seperti future, ini wajib menggunakan non past tense for future time. Contohnya seperti I will walk to school next week, gitu. And in languages that do not mark tense on verb, another semantic category called aspect is frequently obligatory. Aspect is not directly related to temporal daisies, but refers to the way in which action and states are viewed as continuous, like I was talking, repetitive, I talk in context every day, or intense, continuous, I talked, and so on. This is thus not the only marker of temporal daisies, although it is very frequently exploited by language as the primary means of marking temporal daisies. The most basic point of reference for tenses is the moment at which the sentence is uttered. Any event that occurs before that moment might be marked as a past, and any event that occurs after that moment may be marked as the future. Jadi dalam bahasa yang tidak menandai tenses pada kata kerja, kategori semantik lain yang disebutkan aspek seringkali wajib. Aspek tidak secara langsung berhubungan dengan daisies temporal, tetapi mengacu pada cara di mana tindakan dan keadaan dipandang sebagai terus-menerus ataupun berulang ataupun spontaneous gitu, ketika itu saja gitu. Dan tenses seperti demikian bukan satu-satunya penanda daisies temporal ya. Meskipun sangat sering dimanfaatkan oleh bahasa sebagai sarana untuk menandai daisies temporal, titik acuan dasarnya untuk tenses adalah saat kalimat itu diucapkan. Jadi setiap peristiwa yang terjadi sebelum saat itu dapat ditandai sebagai masa lalu, dan setiap peristiwa yang terjadi setelah saat itu dapat ditandai sebagai masa depan. Okay, it's all for me. Thanks. I hope it's very, help you all about understanding this material. And the next material will be delivered by my friend is Nisa Lailatul Qadriyah to Nisa Lailatul Qadriyah. Time is yours. Okay, thank you, Bagja. So the next material is textual deixis. Textual deixis is thus a tool that enables language user to package utterances together and indicate the relationship across utterances.
definition at all. In another meaning, textual deixis is the exhoporic relation of a deictic expression to another expression that occurs in the speech situation. Textual connectives, sometimes called discourse markers, such as then, therefore, nevertheless, etc. Jadi deixis deictic expression ini dalam tekstual merupakan sebuah ekspresi dari penulis tersebut terhadap kalimat sebelumnya. Misal, there is an example. He started to swear at me and curse. That made me even more angry. There are two sentence. The first is he started to swear at me. So the next sentence, that made me even more angry. The expression that given from the writer is that made me even more angry. Itu termasuk sebuah ekspresi dari penulis terhadap kalimat yang pertama. Jadi dalam tekstual itu penyambungan dua kalimat. Nah, so misal contoh yang lain dari kata deixis atau expression deixis itu seperti nevertheless, then, therefore, and etc. Next slide. Deixis in semantic notion. The deictic orientation of a sentence or part of a sentence can be conveyed through bound morphemes such as tense endings, through free morphemes, and function words such as pronoun and demonstrative, or through content words. Jadi deictic itu can be expressed by bound morpheme such then, therefore, and etc. So can be pronouns also, demonstrative pronoun, or content word. So there are a relation among the types of deixis in semantic notion. For example, the English demonstrative this can be used for personal deixis, special deixis, temporal deixis. Jadi satu deixis itu memiliki relationship bisa digunakan baik itu dalam personal deixis atau special deixis atau temporal deixis. Contohnya the word this, if we put in personal deixis can be this person. If we put it in special deixis can be this thing. If we put it in temporal deixis can be this morning. So words are deictic if their semantic meaning is fixed, but their denoted meaning varies depending on time and or place. Jadi deictic itu bisa sebuah kata deictic bisa dikatakan deictic apabila memenuhi arti dari semantiknya. Jadi memiliki arti pasti dari semantiknya, baik itu depending on time atau place. Okay, maybe enough from me. Thank you. And that's all, an explanation from group 8. Hopefully you enjoy our explanation. So we are sorry for all our mistake. And the last, we see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.